Law enforcement officials warn of potential violence in D.C. and nationwide in wake of Supreme Court draft opinion. Law enforcement officials in Washington, D.C. are bracing for potential security risks posed by reactions to the leaked draft Supreme Court majority opinion that would strike down Roe v. Wade. An alert generated Thursday by U.S. Capitol Police and reviewed by CNN warned about far-right calls for violence against a religious group planning an upcoming protest in support of abortion rights at the court. Late Wednesday night, teams began installing an 8-foot-tall, non-scalable fence around parts of the Supreme Court building, and Thursday night, crews set up concrete jersey barriers blocking the street in front of the court. A sign that officials are worried that protests, which have so far been peaceful, could turn less so. Law enforcement officials from the National Fusion Center Association hosted a call Wednesday with roughly 150 participants to alert state and local partners about demonstrations nationwide that have resulted in some physical confrontations, other possible demonstrations, and the uptick of social media chatter, according to sources familiar with the call. The call, first reported by Politico, highlights the proactive effort and coordination among law enforcement nationwide following the U.S. Capitol riot on January 6, 2021, which exposed how quickly social media chatter can morph into an attack. Multiple sources told CNN the recent developments could embolden violent extremists to engage in attacks or other criminal activity targeting abortion clinic staff, patients, or clinic facilities. One law enforcement source added that government officials, including the 9 justices and their staffs, or abortion-related advocacy groups and abortion-related First Amendment-protected events could be targets for violence. The source also said social media chatter against the justices and members of Congress is being tracked, work that has become standard practice in an era of heightened use of social media to express extremist ideas. Republican Senator John Cornyn of Texas introduced a bill this week to expand Supreme Court police authority to include security for the justices' immediate families and other members of the Supreme Court, citing concern over the hyper-politicized landscape. Democratic Senator Chris Coons, Delaware, signed on to co-sponsor the bill Friday. Concern about the justices' security is just the latest in an ongoing conversation about how to protect members of the judiciary, who oversee high-profile, dangerous cases but lack individual security teams. CNN previously reported the watchdog for the U.S. Marshals Service found in a June 2021 report that the agency does not have the resources or proactive threat detection capabilities that the USMS has determined it needs to meet its protective service obligations for USMS protected persons, including judges. The U.S. Marshals Service protects roughly 2,700 judges nationwide, and notes that threats or inappropriate contacts have spiked in recent years. The Inspector General report noted the agency responded to more than 4,200 threats in 2020, up 81% from 2016. The D.C. Metropolitan Police Department and U.S. Capitol Police have added officers to the area since the leaked opinion surfaced. Các quan chức thực thi pháp luật cảnh báo về bạo lực tiềm ẩn ở DC và cả nước trước dự thảo ý kiến tòa án tối cao. Các quan chức thực thi pháp luật ở Washington, DC, đang chuẩn bị cho các rủi ro an ninh tiềm ẩn gây ra bởi phản ứng với dự thảo ý kiến đa số tòa án tối cao bị rò rỉ rằng sẽ tấn công Roe v. Wade. Một cảnh báo được tạo ra thứ Năm bởi cảnh sát Capitol Hoa Kỳ và được CNN xem xét đã cảnh báo về các cuộc kêu gọi cực hữu bạo lực chống lại một nhóm tôn giáo lên kế hoạch một cuộc biểu tình sắp tới để ủng hộ quyền phá thai tại tòa án. Cuối tối thứ Tư, các đội bắt đầu cài đặt một hàng rào cao 8 feet, không mở rộng xung quanh các phần của tòa nhà tòa án tối cao, và tối thứ Năm, các đội thiết lập hàng rào jersey bê tông chặn đường phố trước tòa án, một dấu hiệu cho thấy các quan chức lo lắng rằng các cuộc biểu tình, mà cho đến nay vẫn được hòa bình, có thể biến ít hơn như vậy. Các quan chức thực thi pháp luật từ Hiệp hội Trung tâm Hợp nhất Quốc gia đã tổ chức một cuộc gọi vào thứ Tư với khoảng 150 người tham gia để cảnh báo cho các đối tác bang và địa phương về các cuộc biểu tình trên toàn quốc đã dẫn đến một số cuộc đối đầu về thể chất. Các cuộc biểu tình khác có thể xảy ra và sự gia tăng của truyền thông xã hội trò chuyện, theo các nguồn tin quen thuộc với cuộc gọi. Cuộc gọi này, được báo cáo lần đầu tiên bởi Politico, nhấn mạnh nỗ lực chủ động và phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc sau cuộc bạo loạn Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong đó đã lộ ra cách nhanh chóng nói chuyện truyền thông xã hội có thể biến thành một cuộc tấn công.
Nhiều nguồn tin cho CNN biết những diễn biến gần đây có thể làm tắc nghẽn những kẻ cực đoan bạo lực tham gia vào các cuộc tấn công hoặc các hoạt động tội phạm khác nhắm vào nhân viên phòng khám phá thai, bệnh nhân hoặc các cơ sở phòng khám. Một nguồn thực thi pháp luật cho biết thêm rằng các quan chức chính phủ bao gồm 9 thẩm phán và nhân viên của họ hoặc các nhóm vận động liên quan đến phá thai và các sự kiện bảo vệ sửa đổi thứ nhất liên quan đến phá thai có thể là mục tiêu của bạo lực. Nguồn tin cũng cho biết các phương tiện truyền thông xã hội trò chuyện chống lại các thẩm phán và các thành viên của Quốc hội đang được theo dõi công việc đã trở thành thực hành tiêu chuẩn trong một kỷ nguyên sử dụng cao độ truyền thông xã hội để thể hiện những ý tưởng cực đoan. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn của Texas đã giới thiệu một dự luật trong tuần này để mở rộng thẩm quyền của Tòa án tối cao để bao gồm an ninh cho các gia đình trực tiếp của các thẩm phán và các thành viên khác của Tòa án tối cao, với lý do lo ngại về cảnh quan siêu chính trị hóa. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons, Delaware, đã ký vào để đồng tài trợ dự luật thứ 6. Mối quan tâm về an ninh của các công lý chỉ là điều mới nhất trong một cuộc trò chuyện đang diễn ra về cách bảo vệ các thành viên của cơ quan tư pháp, những người giám sát các vụ án cao cấp nguy hiểm nhưng thiếu đội bảo vệ cá nhân. CNN trước đây đã báo cáo cơ quan giám sát cho dịch vụ Marshall Hoa Kỳ được tìm thấy trong một báo cáo tháng 6 năm 2021 rằng cơ quan này không có các nguồn lực hoặc khả năng phát hiện mối đe dọa chủ động mà USMS đã xác định nó cần để đáp ứng nghĩa vụ bảo vệ của mình đối với những người được bảo vệ bởi USMS, bao gồm cả thẩm phán. Dịch vụ Marshall Hoa Kỳ bảo vệ khoảng 2.700 thẩm phán trên toàn quốc và lưu ý rằng các mối đe dọa hoặc liên hệ không phù hợp đã tăng vọt trong những năm gần đây. Báo cáo Tổng thanh tra ghi nhận cơ quan này đã phản ứng hơn 4.200 mối đe dọa trong năm 2020, tăng 81% so với năm 2016. Sở Cảnh sát Đô thị DC và Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ đã bổ sung các sĩ quan vào khu vực này kể từ khi ý kiến bị rò rỉ nổi lên.